మన ఈ డేటా అనాలిసిస్ లో దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ టెక్నిక్స్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్. ఇందులో వన్ అంటే డేటా అనాలిసిస్ టెక్నిక్స్ ఆర్ ఆల్ విత్ రెఫరెన్స్ టు గ్రాఫ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ షేప్. దే కెన్ బి పై చార్ట్స్, దే కెన్ బి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్స్, దే కెన్ బి గ్రాఫ్స్ అండ్ దే కెన్ బి హిస్టోగ్రామ్స్. ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఇన్ గ్రాఫికల్ సిస్టమ్. వాటిల్లో మనం ఇది స్టడీ చేయటం అనమాట. దిట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. నేను ఇవన్నీ కూడా మీకు గ్రాఫిక్ గా గీసి చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ వీక్ ఒకసారి చూపిస్తాను. నేను ఈ వైపు కొంచెం సెట్ అవ్వలేదు ఇంకా. నేను జస్ట్ ఇది టెంపరీగా కూర్చొని చెప్పేస్తున్నాను అనమాట. సో ఫస్ట్ ది థింగ్ ఈస్, బికాస్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఇంట్రడక్షన్ టు statistics, first term is frequency. It helps to know the extent of preference. Can be known with yes or no option in the count. అంటే ఇక్కడ మనం శాంపుల్ కలెక్షన్ చేసేటప్పుడు సింప్లీ అవర్ డేటా కంటైన్స్, సే డూ యూ లైక్ ది పన్నీర్ వెజిటబుల్ మసాలా ఇన్ such and such a restaurant, yes or no. This is what we ask. Say they say yes, some people say yes and some people say no. And now we collect the data for various dishes in that restaurant, suppose, and we get various responses. Some from some yes and from some no for each and every dish. Then what frequency means, which dish is how many times preferred or responded by maximum number of the people. That is what is called frequency. So that is frequency. Percentages means these are used to calculate the proportion out of a total useful in finding growth rate and decline rate, etc. అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక టోటల్ శాంపుల్ మొత్తాన్ని మనం డేటా కలెక్షన్ చేయలేం కనుక we'll do it on a percentage basis and we apply the percentage basis observations to the total. That is how we calculate the behavior of the total population. Then the third one is mean. Mean means average. For example, mean is used to find the average number of responses. Means, suppose in a school where there are 100 students, they scored marks from 50% to say 75%, 50% to we will say 80%. That means the range is 30 marks. So the average will be 65%. The average will be 65. That 65 is called the mean. That means 50 to 80 is difference is 30, and the average means the middle value, that is divided by 2. That means 50 plus 30, that 50 plus 80, that equal to 130 divided by 2. That you can say even like that. Exactly. 65 is the mean or average. This is what is called the mean. So this is useful in finding average income, average marks, etc. As I said, now we have talked about marks. Similarly, we can talk about income. In a particular company, there are employees ranging their salaries from say 10,000 rupees to 50,000 rupees. What is the average means? 30,000 rupees. So this is what is called mean. And then there are three types of these averages, what we call. All these approximately refer to average, but there are slight differences. One is mean, which we talked about now, and the other one is the median. And the median is for finding the middle value of the available data. Middle value of the available data means the average can be different from the middle value. For example, if it is in a normal curve, we are saying 50 to 80, 65 is the average. But it is there are more people. The curve is not a normal curve. 65 నుంచి towards the left ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనుకోండి, తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది, ఇటు సైడ్ తక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు there will be a deviation in the curve, in the normal pattern. సో ఆ డీవియేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి, సో సారిక గారు వచ్చారండి. సో ఆ డీవియేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి మీడియన్ వాల్యూ మారుతుంది, సెంట్రల్ వాల్యూ మారుతుంది. సెంట్రల్ వాల్యూ మీన్స్ వేర్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ ది ఆల్ ది మార్క్స్ తీసుకొని మనం అక్కడ మార్క్స్ చేస్తాం అనమాట. సో ది మీడియన్ విల్ బి డిఫరెంట్ హియర్, నాట్ ది యావరేజ్. సో దెన్ ది స్టాండర్డ్ మూడోది మోడ్ అని అంటాం. మోడ్ అంటే ఏమిటంటే ఫర్ ఫైండింగ్ విచ్ ఈజ్ మోస్ట్ రిపీటెడ్. అంటే ఇప్పుడు మనం 50 మార్క్స్ టు 80 మార్క్స్ స్కోర్ చేసిన వాటిల్లో
70 మార్క్స్ మాక్సిమం పీపుల్ గెయిన్ చేశారు అనుకోండి, అంటే వాట్ ఈస్ గెయిన్డ్ బై మాక్సిమం పీపుల్, వాట్ ఈస్ స్కోర్డ్ బై మాక్సిమం పీపుల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది మోడ్. సో దీస్ ఆర్ ది మీన్, మీడియన్ అండ్ మోడ్. నేను మీకు పిక్చర్ తీసి చూపిస్తే ఇంత బాగుంటుంది, అది చూపిస్తాను. అంటే ఫార్ములాస్ ఆర్ దేర్ కదా సార్, అంటే మీడియన్ కి మోడ్ కి అన్నిటికీ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా సార్. అంటే ఫార్ములాస్, కానీ మనం దీన్ని ఫార్ములాస్ చదవట్లేదు, మనకి ఒక కోఎఫిషియంట్ కూడా ఉంది కానీ అవన్నీ అంత డీటెయిల్స్ మనకు అక్కర్లేదు. వాట్ ఈస్ మీన్, మీడియన్ అండ్ మోడ్ తెలిసి అంటే ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్ గా ఏదైనా ఇస్తే అప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేయడానికి. ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వరండి, ఇందులో ఇచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ వేరుగా ఉంటాయి. నేను చెప్తా క్వశ్చన్స్, ఇందులో నేను వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి నేను చెప్తాను. అంటే ఇప్పుడు ఒక డేటా ఇచ్చి మీను మోడ్ మీడియన్ కనుక్కోమని అలా ఏమి ఇవ్వరా సార్? అట్లా ఉండదు, అట్లా ఉండదు. వాట్ ఈస్ మీన్, వాట్ ఈస్ మోడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ మీడియన్ తెలిస్తే జస్ట్ డెఫినేషన్స్. వాట్ ఈస్ మోడ్ అంటే ది మాక్సిమం పారామీటర్ విచ్ గాట్ ది మాక్సిమం రెస్పాన్సెస్ అంటే అయిపోయింది. అది ఒకటి తెలిస్తే సరిపోతుంది, 3 పేర్లు ఏమిటి అని తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఇంకొకటి ఉంటాయి మీకు. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్క్యూనెస్ అని అన్నాను. స్క్యూనెస్ అంటే మీరు ఒక నార్మల్ కర్వ్ అంటే ఒక బెల్ షేప్ ని ఈ డైరెక్షన్ లో తీసుకోండి, అంటే బెల్ కోన్ పైకి ఉండేలాగా, అంటే రివర్స్ కోన్ లాగా బెల్ షేప్ తీసుకుంటే అది సెంట్రల్ లైన్ కి 2 వైపులా ఈక్వల్ గా ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అండ్ రెండో స్క్యూనెస్ అంటే ఏమిటంటే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్స్ అరౌండ్ ది యావరేజ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ది వాల్యూస్ ఆర్ సిమిలర్, ది వాల్యూస్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిమిలర్లీ యూనిఫార్మ్లీ అన్నమాట. అప్పుడు అది మనకు పర్ఫెక్ట్ బెల్ షేప్ కర్వ్ వస్తుంది. అది తర్వాత స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే యాజ్ ఐ సెడ్, ఈ సెంట్రల్ యావరేజ్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ మీన్ వాల్యూ మీద నుంచి కరెక్ట్ గా స్ప్రెడ్ ఎలా ఉన్నది, మెజర్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ అరౌండ్ ది డేటా, మొత్తం ఇటు ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నది డేటా అనేటువంటిది అది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటాం. ఇది యూనిఫామ్ గా ఉంటే దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ నార్మల్ డీవియేషన్. లేకపోతే స్క్యూడ్ డీవియేషన్ ఆర్ కర్టిక్ డీవియేషన్ ఏదో ఒకటి చెప్తాను అనమాట. అవి మనం తర్వాత చూద్దాం. కారిలేషన్ అంటే ఏమిటంటే ఇట్ ఈస్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ 2 వేరియబుల్స్. అంటే దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నట్టే అర్థమైపోతుంది, అంతవరకు అర్థమైపోతే చాలు. కారిలేషన్ అంటే ఏమిటి, రిగ్రెషన్ అంటే ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు మనం వి కన్సిడర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. సో విత్ రిఫరెన్స్ టు ఏజ్ ఏమేమి మారుతుందండి, హైట్ మారుతాయి, వెయిట్ మారుతాయి. ఇప్పుడు మా మనవరాలు ఇది ఉంది పక్కనే, దీనికి నౌ షీ ఈజ్ 8 years old. ఇది సో ఈ 8 years old నుంచి అది 10, 12 ఇట్లా ప్లాట్ చేసుకుంటూ పోతే her height would be increasing as well as the height increases, weight also increases. So ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నమాట, what is the proportion, what is the relation in which this height and weight these vary with reference to age. Age is the one variable, and the dependent variables are height and weight. How these two dependent variables bear a relation of their change with reference to age. This is called correlation. It's a correlation between height and weight with reference to age. This is what this correlation is. Then regression is cause and effect relationship between dependent and independent variables. Here, what we say is that there can be a dependent. Here, see the difference between correlation and regression. This we have to identify very carefully. This is the correlation is the proportion, is the ratio or relation of the behavior between 2 dependent variables with reference to variable. Regression ante emtante how a change in the independent variable brings about a change in the independent variable. Ide example meer teesukovachu. Ikkada you take age and you take weight goes on increasing, or height or weight any one. Then you change the age and you observe the variation in the dependent variable, say height or weight. So this is called regression. Ante going back, ante from the graph we can say ఒకసారి మనం డేటా పట్టుకుని గ్రాఫ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఎవరైనా ఒక ఇంత హైట్ ఉన్న వాళ్ళకి వెయిట్ గా, ఇంత ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి హైట్ కానీ వెయిట్ కానీ ఎంత ఉంటుందంటే అప్రాక్సిమేట్లీ వీ కెన్ ప్లాట్ ఫ్రమ్ దట్ గ్రాఫ్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ రిగ్రెషన్, గోయింగ్ బ్యాక్ అన్నమాట. రిగ్రెషన్ మీన్స్ గోయింగ్ బ్యాక్, గెటింగ్ బ్యాక్ అని అర్థం అంటే ఏం లేదు. అదే కారిలేషన్ అయితే ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ది 2 dependent variables. Regression is the change in the dependent variable with reference to the changes in the independent variable.
ఇది అన్నమాట. ఇది ఒకటే అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి. తర్వాత నేను గ్రాఫ్స్ తీసి నెక్స్ట్ వీక్ చూపిస్తాను. ఈ వీక్ కొంచెం అడ్జస్ట్ అవడానికి నాకు టైం పడుతుంది. చూసుకోండి. మెయిన్లీ ప్రాబ్లం నేను తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయాను. వెరీ బ్యాడ్. ఇక్కడ ఏదైనా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి నేను. ఓకే. Then presentation of data and findings, as I said, this we can present the data in the shape of tabulars or in the shape of graphs or in the shape of various shapes or various types of graphs and systems. దాన్ని బట్టి మనం చేయొచ్చును. తర్వాత ఇది పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే మనకి ఇగో లైన్ చార్ట్, కాలమ్ గ్రాఫ్, స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్, హిస్టోగ్రామ్, పై చార్ట్, డౌనట్ చార్ట్, ఇవన్నీ బొమ్మలు ఒకసారి చూపిస్తాను సరిపోతుంది. సో ఇట్లా మనం ప్లాట్ చేయడం ఎలాగంటే దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ మీన్స్ ఆఫ్ ప్లాటింగ్ ది డేటా గ్రాఫికల్లీ అన్నమాట. నెక్స్ట్ హైపోథసిస్ టెస్టింగ్. హైపోథసిస్ టెస్టింగ్ అంటే మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది నల్ హైపోథసిస్. ఇది ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం మనం. నల్ హైపోథసిస్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్. మనం ఏం చేస్తాం అనమాట, ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ అంటే హైపోథసిస్ విచ్ ది రీసెర్చర్ ప్రపోజెస్. రీసెర్చర్ నేను వాడు హీ స్టడీయింగ్ ఏ రిలేషన్, he wants to justify or he wants to establish a relation between different two variables, say independent and dependent variables. Then he makes a proposition which we call the hypothetical statement. Hypothesis of the research project. So hypothesis, he makes something. Hypothesis normally what is made by us, if it deviates from the normal situation only, it becomes a hypothesis proposal. So we make the proposal hypothesis proposal. When a hypothesis is made, null hypothesis automatically generates. Null hypothesis means which is exactly the opposite of what you are proposing. You say in a classroom, there are boys and girls. See, there is a particular subject, say there's physics. Boys and the girls fare equally well in the physics and in the physics subject null statement. Ante null statement importantly what it says that there is no relation between the variables. Everything is normal. Everything goes normally. This is what is called null hypothesis. So, but the observed data is saying that girls do well in physics than the boys. So there is a difference. Whereas null hypothesis is automatically generated as girls and boys fare equally well in physics. Means it has no effect whether it is a girl or boy. That parameter has no effect on the performance. This is a null hypothesis. But normally girls fare better in physics than the boys. Anedi with observed observation. So దీనికి వాడు ఒక డేటా కలెక్ట్ చేస్తాడు ఓవర్ ఇయర్స్ అండ్ ఓవర్ వేరియస్ క్లాసెస్. ఫిజిక్స్ లో అమ్మాయిలు ఎట్లా స్కోర్ చేశారు, అబ్బాయిలు ఎట్లా స్కోర్ చేశారు. This they will collect and plot and they will then check for null hypothesis. అట్లాగే ఉందా వేరుగా ఉందా అని చెక్ చేస్తారు. If null hypothesis is found to be correct, means there is no dependence between this gender and the performance, then null hypothesis is tested correct. Then alternative hypothesis, what hypothesis the researcher made goes wrong. అంతే. సో ఇట్లా మనం హైపోథసిస్ టెస్ట్ చేస్తాం. తర్వాత జనరలైజేషన్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనం వీఆర్ అనేబుల్ టు ఫ్రమ్ ది డేటా గివెన్ వీఆర్ అనేబుల్ టు ఐదర్ ఎస్టాబ్లిష్ ది నల్ హైపోథసిస్ ఆర్ ది ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అనమాట, దెన్ యూ విల్ ఇంటర్ప్రెట్ యువర్ అబ్జర్వ్డ్ డేటా అండ్ యూ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రిలేషన్ ఇన్ ఏ న్యూ మేనర్. ఈ రెండు ఎస్టాబ్లిష్ కాలేదు కనుక యూ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ అబ్జర్వ్డ్ డేటా అండ్ జనరలైజ్ ఇట్. జనరల్ గా ఇంటర్ప్రిట్ చేయొచ్చు మనం, ఇది ఇందువల్ల ఇలా అయింది, ఇది ఇందువల్ల ఇలా అయింది అని. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ప్రాబ్లం పర్టికులర్ గా. సో దాన్ని బట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనమాట. వేర్ both null hypothesis or alternative hypothesis could not be established or rejected, then we just interpret the results of our research in whatever fit manner it is. We explain it like that and we will generalize it. So this is how it goes. And then type 1 and type 2 errors. These are called, the two errors can happen in taking a decision whether null hypothesis is correct or alternative hypothesis is correct. So this is the point here. We have two things here. One is hypothesis, that is called alternative hypothesis proposed by the researcher, and the other one is the null hypothesis which automatically gets generated. This is always there. That is the opposite of the hypothesis made, hypothetical statement made by the
researcher. Now we put the null hypothesis for testing. If the null hypothesis is tested correct, is tested positive, is correct, then alternate hypothesis naturally automatically gets rejected. Alternate hypothesis automatically gets rejected. So here the problem is you got a result that the null hypothesis is correct. So what you have to do when you tested with reference to the observed data, the validity of the null hypothesis, you found that the null hypothesis is held valid. It is correct. You got a result that the null hypothesis is correct. Then what is the action you have to do? You have to accept the null hypothesis as correct and you have to reject the alternative hypothesis. Ikkada meer em chesaru by mistake, where you have to accept the null hypothesis as correct with reference to your observed data, with reference to your data sampled, you have rejected it. So you did a mistake, you did an error. This is what is called an error. When a true null hypothesis, a null hypothesis which is proved to be true with reference to your observed data, if that is rejected, that is called type 1 error. Type 1 error is false positive. For example, నాకు కోవిడ్ వచ్చిందా అని నేను కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నాను. ఇన్ఫాక్ట్ నాకు కోవిడ్ లేదు, కానీ రాంగ్ టెస్ట్ పాజిటివ్ అని వచ్చింది నాకు. దిస్ వి కాల్ ఫాల్స్ పాజిటివ్. మీన్స్ మీకు ఉన్నది లేనిది ఉన్నట్టు రావడము అన్నమాట. ఇక్కడ అదనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది ఫాల్స్ పాజిటివ్. అదే కనుక ఉండి లేనట్టు వస్తే దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ది ఆపోజిట్ కేస్ ఆఫ్ దిస్, దట్ వి కాల్ ఫాల్స్ నెగటివ్. ఇదే టైప్ 1 టైప్ 2 అంటే. ఇక్కడ రెండోది టైప్ 2 అంటే కూడా అదే. ఇదేమిటంటే ఇక్కడ నల్ హైపోథసిస్ రాంగ్ అని వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? నల్ హైపోథసిస్ యూ హ్యావ్ టు రిజెక్ట్. When you reject null hypothesis, your alternative hypothesis automatically is held valid. Adi maybe there may be variations of positive side or negative side. That's a different question. But one thing is true: null hypothesis is wrong. When null hypothesis is wrong, definitely there is an alternate hypothesis. Whether the alternative hypothesis proposed by the researcher is right or not, and how absolute it is another test. That is different. But one thing is sure: there is alternate hypothesis because null hypothesis is held invalid. But here what happens? You accept a null hypothesis by mistake, by an error. You accept the null hypothesis which is proved to be not true, but we accept it. So this is what is called a type 2 error, and it is also called a false negative. It's a false negative finding. Means false negative means నాకు యాక్చువల్ గా కోవిడ్ టెస్ట్ చేసుకున్నారు, నాకు చేస్తే నాకు పాజిటివ్ ఉంది. యాక్చువల్ గా ఐ హావ్ దట్ కంప్లైంట్. But my test shows I have no COVID complaint, no COVID infection. This is what is called null hypothesis. This is what is called negative, false negative, or type 2 error, or non-rejection of null. So this is what is called type 2 error. And these are called alpha and beta errors. Automatically, these are our alternative names, nomenclatures. Means type 1 error is called alpha error and type 2 error is called beta error. You can relate it. Then false positive and false negative. This also actually I have written all those things here itself. False positive means type 1 error is the false positive error, and type 2 error is called the false negative error. Type 1 error is called the alpha error, and type 2 error is called the beta error. These are the various things. And in computing the hypothesis based on the observed data, the errors that may occur may be of two types, right? Type 1 and type 2, which are also called false positive or alpha, or false negative or beta. That's it. And then we go here, validity and reliability. Reliability and validity, మనం ఈజీగా టర్మ్స్ బట్టి ఇంగ్లీష్ బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. రిలయబిలిటీ మీన్స్ మీరు రీసెర్చ్ చేసి అప్టైన్ చేసిన రిజల్ట్ ఎంతవరకు అది రిలయబుల్, దాన్ని ఎంతవరకు నమ్మవచ్చును, దాని మీద ఎంతవరకు మనం డిపెండ్ కావచ్చును. దిస్ ఈజ్ రిలయబిలిటీ. వ్యాలిడిటీ అంటే ఏమిటి? వ్యాలిడిటీ మీన్స్ దాని యాక్యురసీ గురించి చెప్తుంది. యాక్యురసీ గురించి చెప్తే వ్యాలిడిటీ. రిలయబిలిటీ అంటే మనం నమ్మకాన్ని గురించి చెప్పేటటువంటి రిలయబిలిటీ. ఇది ఒకసారి చదువుదాం, అర్థమైపోతుంది. Reliability means this refers to how consistently a method measures something. If the same result can be consistently achieved by using the same methods under the same circumstances, the measurement is considered reliable. This is tested with the test retest method. Test retest. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం.
నాకు కోవిడ్ టెస్ట్ నాకు టెస్ట్ చేశారండి, అది నాకు పాజిటివ్ టెస్ట్, ఈ యాజ్ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారన్నమాట, మళ్ళీ విత్ ది సేమ్ కండిషన్స్ యూ కండక్ట్ ది సెకండ్ టెస్ట్ వన్స్ అగైన్ అండ్ యూ కండక్ట్ ది సెకండ్ టెస్ట్ ఫర్ ఎ థర్డ్ టైం. ఇలా మీరు ఎన్నిసార్లు చేసినా కానీ అదే రిజల్ట్ రిపీట్ అయింది అనుకోండి, మీన్స్ ది రిజల్ట్ ఇస్ కరెక్ట్ అని మనం అబ్జర్వ్ దట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిలయబుల్. మీన్స్ ది సేమ్ రిజల్ట్ comes, the same result automatically arrives whenever you repeat the test any number of times. That means the test result is reliable అని అర్థమైపోతుంది మనకి. ఇది అన్నమాట. కానీ మొదటిసారి చేసిన పాజిటివ్, రెండోసారి నెగిటివ్ వస్తే that is not reliable. మన టెస్టింగ్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నామో దట్స్ నాట్ రిలయబుల్ అని అర్థం అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ రిలయబిలిటీ. వ్యాలిడిటీ అంటే ఏంటంటే దిస్ రిఫర్స్ టు హౌ యాక్యురేట్లీ ఎ మెథడ్ మెజర్స్ వాట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ టు బి మెజర్డ్. హై రిలయబిలిటీ ఈజ్ అన్ ఇండికేటర్ దట్ మెజర్మెంట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే వ్యాలిడిటీ అని అంటే ఏమిటంటే మన రిజల్ట్ ఎంత యాక్యురేట్ గా ఉన్నది అని. రిజల్ట్ ఎంత యాక్యురేట్ గా ఉన్నది అంటే రిజల్ట్ లో యాక్యురసీ గురించి మాట్లాడాల్సినప్పుడు ఇది ఐదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అనేది కుదరదు కనుక మనం వేరే ఏదైనా ఇంకొక ప్రాబ్లం తీసుకోవచ్చు మనం. అంటే ఏమిటనమాట, ఒక ఇద్దరు టీచర్స్ లో ఒక టీచర్ చెప్తే 70 మార్కులు వస్తున్నాయి, ఇంకొక టీచర్ చెప్పినప్పుడు 60 మార్కులు వస్తున్నాయి ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ కి అని ఉందనుకోండి. అంటే ఏమిటనమాట, ఇక్కడ ఎంత యాక్యురేట్ గా ఇది యాక్యురేట్ గా మెజర్ చేయాలి. ఎస్, ఈ టీచర్ చెప్తే ఎక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయి, ఈ టీచర్ చెప్తే తక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయి. ఇది ఎంత యాక్యురేట్ గా మెజర్ చేస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి దాన్ని వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అంతేగాని ఒకళ్ళకి రిజల్ట్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ వ్యాలిడ్. కనుక రిలయబిలిటీకి వ్యాలిడిటీకి మధ్యలో ఉండేటటువంటి రిలేషన్ ఎలా చెప్తాము అని అంటే, రిలయబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటే ది మెజర్మెంట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అని అర్థం. అంటే వ్యాలిడ్ అంటే ఏమిటనమాట, యాక్యురేట్ గా మెజర్ చేసింది అని అర్థం. ఇందాక మనం ఒకే టెస్ట్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసిన రిలయబిలిటీ ఉంటే, రిలయబిలిటీ ఉంది అంటే అదే రిజల్ట్ వస్తున్నది అంటే రిజల్ట్ ని యాక్యురేట్ గా మెజర్ చేసిందనే కదా. సో వ్యాలిడిటీ ఈజ్ హెల్డ్ వెనెవర్ ది రిలయబిలిటీ ఈజ్ టెస్టెడ్ గుడ్, ఆటోమేటికల్లీ దట్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అనేది మనకి ఆటోమేటిక్ అర్థమైపోతుంది అన్నమాట. అలాగే వ్యాలిడిటీ అనేది పాజిటివ్ అయితే రిలయబిలిటీ అనేది మనకి వీ కెన్ సే దట్ మే బి దేర్, బట్ ఇట్స్ నాట్ డెఫినిట్. అది ఒకటి ఉంది. అంటే మనకి ఇక్కడ చేసిన టెస్ట్ ని బట్టి వ్యాలిడిటీ బాగా వచ్చింది అని అర్థం. అంటే యాక్యురేట్ గా మెజర్ చేసింది అనుకున్నాం. అయితే యాక్యురేట్ గా మెజర్ చేసింది కదా, ఈజ్ ఇట్ రిలయబుల్? హౌ యాక్యురేట్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ రిపిటేషన్స్, ది యాక్యురసీ మే వేరీ. ది టోటల్ రిజల్ట్ మే బి గుడ్, బట్ ది యాక్యురసీ మే వేరీ. అంచేత వ్యాలిడిటీ ఉన్నంత మాత్రాన్ని రిలయబిలిటీ ఉన్నట్లు చెప్పలేం. లైక్లీ ఉండొచ్చు, మోస్ట్లీ వ్యాలిడిటీ ఉన్నది అంటే యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్స్ చేస్తున్నది అంటే ఇట్స్ రిలయబుల్ అనే అర్థం ఆటోమేటిక్ గా, వెరీ రిలయబుల్, అనుమానమే ఉంది అందులో. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ష్యూర్. అది మళ్ళీ అక్కడ మనం టెస్ట్ రిపీట్ చేస్తే గానీ తెలియదు. అయితే ఈ అదర్ కేసెస్ మీరు టెస్ట్ అదే పనిగా రిపీట్ చేసినా ఒకటే రిజల్ట్ వస్తే రిలయబిలిటీ ఉన్నదర్థం కనుక, రిలయబిలిటీ ఉన్నప్పుడు వ్యాలిడిటీ ఉన్నట్లే. ఎందుకంటే అది పర్ఫెక్ట్ గా అది యాక్యురేట్ గా మెజర్ చేయకపోతే అస్తమానం ఒకే రిజల్ట్ రాదు, రిజల్ట్ మారిపోతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ రిలయబిలిటీ అండ్ వ్యాలిడిటీ. అండ్ అంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, వెన్ వ్యాలిడిటీ ఈస్ టెస్టెడ్ పాజిటివ్, it is likely that reliability is there. Ante, it is not definite that reliability is there. Likely that reliability is there. But when reliability is tested, validity is there. That's all. Because otherwise, unless the measurement is valid, unless the measurement is accurate, you cannot get reliability. You cannot get the same result always. So this is how we have to understand it. These two options important. Examination lo iche question type atla untundi annamata. తర్వాత ఇంటర్నల్ అండ్ కన్స్ట్రక్టివ్ వ్యాలిడిటీ, ఎక్స్టర్నల్ వ్యాలిడిటీ అంటే ఇక్కడ ఏమంటే విత్ రిఫరెన్స్ టు ది ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్ అండ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ది ఎక్స్టర్నల్ వేరియబుల్స్. ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు, అందుకనే దాన్ని ఎక్కువ రాయలేదు, పర్వాలేదు. ఈ రెండు మనకు అలా తెలిస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత రిలయబిలిటీ 3 R's అని అంటారు. రిలయబిలిటీ 3 R's అంటే రిలయబిలిటీ, రీప్రొడక్టివిటీ అండ్ రెప్లికబిలిటీ. అంటే రిలయబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం, హౌ ఇట్ ఈస్ రిలయబుల్ అంటే ఎన్నిసార్లు టెస్ట్ చేసినా సేమ్ రిజల్ట్ వస్తే దట్ ఈస్ రిలయబుల్. రీప్రొడక్టివిటీ అంటే ఏమిటన్నమాట, ఇది మనం ఇక్కడ మళ్ళీ మనం దీన్ని మరొక కేసులో ఇంచుమించుగా రీప్రొడక్టివిటీ, రెప్లికబిలిటీ. అంటే రీప్రొడక్టివిటీ అంటే వేరే టెస్ట్ లో చేసినా కూడా అదే రిలయబిలిటీ వస్తే రీప్రొడక్టివిటీ. రెప్లికబిలిటీ అంటే ఇన్ ఎనీ కేస్, ఇఫ్ యూ అప్లై దిస్ ఇన్ ఎనీ కేస్ and you can apply this result, same result to other cases by analogy, then it is called replicability. Then what is the general ga rasinavi, what is the difference between positivism and post positivism?
Positivism is a deductive, is a quantitative, hypothetical deductive. అంటే deductive అంటే hypothetical deductive. ఈ పాజిటివిజం అనేది దీంతో ఇది ఆల్రెడీ మనం చదివాం. అలాగే పోస్ట్ పాజిటివిజం అంటే ఇండక్టివ్, ఇది క్వాలిటేటివ్ ఆర్ ఎంపిరికో ఇండక్టివ్. ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. ఇక్కడ డిడక్టివ్ లో లిటరేచర్ రివ్యూ ఇస్ ఏ మేజర్ ఇష్యూ. ఇక్కడ పాజిటివిజం లో లిటరేచర్ రివ్యూ ఇస్ ఏ మేజర్ ఇష్యూ, ఇక్కడ లిటరేచర్ రివ్యూ ఇస్ ఏ మైనర్ ఇష్యూ. ఇది ఒకసారి మీరు వెనక లెక్చర్కి వెళ్ళి మనం పాజిటివ్ పోస్ట్ పాజిటివిజం ఏం చదివామో చూస్తే ఇది మీకు అర్థమైపోతుంది. తర్వాత 1 టైల్ టెస్ట్ 2 టైల్ టెస్ట్ అనేవి యాక్చువల్ గా మన సిలబస్ లో లేవు, కానీ ఎప్పుడో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడని పెట్టాను నేను. 1 టైల్ టెస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వేర్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్షనల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ 1 టైల్ టెస్ట్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ నాన్ డైరెక్షనల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ 2 టైల్ టెస్ట్. ఇది నేను మీకు నెక్స్ట్ వీక్ గ్రాఫ్లు గీసినప్పుడు గీసి చూపిస్తాను నేను ఒకసారి, మీకు అప్పుడు బాగా అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇలా వేలతో ఇలా అంటే చెప్పినా మీకు ఏం అర్థం కాదు. నెక్స్ట్ వీక్ నేను సెట్ అవుతాను కనుక అప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇది ఒకసారి గ్రాఫ్లు చూపిస్తాను, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, అవి మనకి లేవన్నమాట. ఇది కూడా మనం జనరల్ గా మాట్లాడుకోవచ్చు. బెల్ కర్వ్ అంటే ఏమిటి, తర్వాత స్క్యూనెస్ అంటే కట్ వచ్చి జనరల్ గా మాట్లాడదాం. గ్రాఫ్ నేను తర్వాత గీసి చూపిస్తాను, నేను మీకు ఆన్లైన్ చూపిస్తాను నేను. అదేమిటంటే ఈ బెల్ కర్వ్ అంటే ది షేప్ ఆఫ్ బెల్ ఆర్ యూ కెన్ ఈవెన్ కాల్ ఇట్ యూ, ఏదైనా ఒకటే, బెల్ కర్వ్ ఆర్ యూ కర్వ్. ఇది ఇన్వర్టెడ్ బెల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇలా వస్తుంది ఇన్వర్టెడ్ బెల్. ఇది ఏమిటంటే మనం ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ ప్లాట్ చేసామనుకోండి, ఒక ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ దే గెయిన్, ఈ రెండు ప్లాట్ చేసుకుంటూ వచ్చామనుకోండి. అది ఒక యూనిఫామ్ ప్యాటర్న్ లో పెడితే, అంటే యాజ్ ఐ సెడ్ 50 మార్క్స్ మినిమం స్కోర్డ్, 80 మార్క్స్ మాక్సిమం స్కోర్డ్ ఉన్నాయి. 50 to 80 మార్క్స్, దేర్ ఆర్ 100 స్టూడెంట్స్. ఇందులో 50 స్టూడెంట్స్ కరెక్ట్ గా ఇటువైపు, 50 స్టూడెంట్స్ ఇటువైపు యూనిఫామ్ గా స్కోర్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకు కరెక్ట్ గా ఒక ఇన్వర్టెడ్ బెల్ షేప్ లో గ్రాఫ్ వస్తుంది మనకి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ బెల్ కర్వ్. ఈ బెల్ కర్వ్ అంటే దీన్ని ఏమంటే మనం రెండు వైపులా ఒకేలాగా, అంటే ఈ సెంట్రల్ పాయింట్, ఒక బెల్ కర్వ్ అంటే ఒక బెల్ షేప్ ని ఇన్వర్టెడ్ బెల్ ని తీసుకుని సెంటర్ పాయింట్ లో ఒక లైన్ గీస్తే, మనం ప్యారలల్ టు ది వై యాక్సిస్ ఒక లైన్ గీస్తే, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ సెంట్రల్ లైన్ యావరేజ్ లైన్ అండ్ రైట్ సైడ్ రెండు సిమిలర్ గా ఉంటే, యూనిఫామ్ గా ఒక్కలాగా ఉంటే, దట్ ఈస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. కరెక్ట్. అంటే రెండు వైపులా ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది అన్నమాట ఈ మార్క్స్ అనేది. అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి స్క్యూనెస్ అంటే ఏమిటంటే, స్క్యూనెస్ అంటే వంకర తిరగడం అనమాట. ఈ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి వంకర తిరగడం అంటే, మనం పర్ఫెక్ట్ బెల్ షేప్ ఉంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కర్వేచర్, లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఏదైతే ఉందో ఇది సాగ్ అయింది అనుకోండి. అంటే అర్థం ఏమిటనమాట, మీరు ప్లాటింగ్ లో 100 మంది స్టూడెంట్స్ లో 70 మంది స్టూడెంట్స్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువ మీకు సాగ్ అయింది, 30 మంది రైట్ సైడ్ ఉన్నారు. అప్పుడు కర్వ్ ఎలా వస్తుంది మీకు, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా వచ్చి రైట్ సైడ్ కొంచెం తక్కువ వస్తుంది. బెల్ షేప్ లెఫ్ట్ సైడ్ బాగా సాగ్ అవుతుంది. ఈ సాగ్ ని స్క్యూనెస్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం అనమాట మనం ఇక్కడ, లెఫ్ట్ స్క్యూనెస్ పీక్ టువర్డ్స్ రైట్, అంతే కదా, సెంటర్ పాయింట్ అనేది రైట్ ఉంటుంది. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో మనకి ఎక్కువగా సాగ్ అయింది, రైట్ సైడ్ ఇదివరకు ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది. ఇక్కడ ఏమంటాం అంటే మనం ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ని మనం ఎప్పుడు నెగిటివ్ సైడ్ కింద చూస్తాం. రైట్ సైడ్ మీన్స్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ సైడ్, రైట్ సైడ్ ఈజ్ పాజిటివ్ సైడ్, హయ్యర్ సైడ్ కదా, అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈజ్ నెగిటివ్ సైడ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అనమాట, నెగిటివ్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు